When we are moving or working our hospital, during the wartime, all our makeshift hospital, we inform to Health Ministry over the phone and written the letter, as well as we inform to ICRC also. We maintain up to the final day, May 15th also, we inform where we are working. Twice a week or monthly we send a situation report to Health Ministry. We give all our hospital details and staff details and everything, and over the phone also we inform as much as possible. Despite the LTTE propaganda machinations propagating accusations of shelling of medical centres, in reality only one such occurrence was actually reported during the entirety of the conflict. This was in Puthukudiyiruppu Hospital in February 2009. Yet Gordon Weiss is intent on pushing the LTTE lie. Perhaps Gordon Weiss is not lying. Maybe he was misled, just as he was misled about the civilian deaths. Either way, Gordon Weiss's reliable sources on the ground seem to have failed to mention that the LTTE deliberately moved command centres and artillery guns into hospital premises and no-fire zones. In Puthukudiyiruppu Government Hospital, 2 cells fell within the premises of government hospitals. But at the time ICRC also there. But ICRC also confirmed. I spoke to one ICRC officer. He said LTT had a commanding center for their military operation very close to within the 100 meter from the hospital, and they mounted a gun, anti-aircraft gun, very close to the government hospital, and they used another vehicle which had a big gun, and they parked the vehicle near the junction very close to the government hospital, and on and off move the vehicle to fire against the military. So they used the area which was closest to the government hospital for their military activity. Channel 4 correctly talks of the obligations of the state, not just to provide medicine, but also food, water and other essentials. Military forces have an absolute obligation to ensure that the civilian population is not starved. In other words, they should have access to food, they should have access to drink, they should have access to medicine. Amnesty International is absolutely spot on. Actually, I know I met additional government agent Mr. Parthiva, who was there at the time until May 15. He came with doctors also. I met him and I asked the data. So government sent several tons of rice and parapu and dal and other flour, wheat flour to through the ICRC ship and another big ship. But the LTT has a section called Tamil Administrative Service. So that section has taken over major portion of the food. 8 times the government sent the medicine to that area, but few items were shortage, but reasonably we received the medicine and we treated up to the end to the publics, civilians as well as admitted guards. For medical drugs and medical items, we was request to health secretary over the phone and by the written letter. They sent 8 times to medical items and other drugs by the ICRC ship. May 8 also we received a lot of medical items. That is enough for this those time. 2009 ஆண்டுக்குரிய மருந்துகளில் கணிசமான மருந்துகளை நாங்கள் முன்கூட்டியே 2008 எடுத்து விட்டோம். அடுத்த ஆண்டுக்குரிய முதல் காலாண்டுக்குரிய மருந்தில் கூடிய மருந்துகளை எங்களுக்கு தந்திருந்தார்கள் டிசாஸ்டர் வெறுமன்றாடியோ. என்னுடைய வைத்தியசாலையில் நாங்கள் எந்த ஒரு மருந்தையோ எந்த ஒரு பொருட்களையோ விடாமல் இறுதி வரை இராணுவ வீரர்கள் எமது வைத்தியசாலைக்கு வந்து காயமடைந்தவர்களையும் நோயாளிகளையும்
கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் எல்லாரையும் மீட்கும் வரைக்கும் எமது வைத்தியசாலையிலே ஜெனரேட்டர் போட்டபடி தான் இருந்தது. ஃப்ரிட்ஜுகளும் இருந்தது. அது டெண்டுகள் அடிச்சோம். டெண்டுகளும் பாடசாலை கட்டடங்களும் கூட நாங்கள் அதை சேகரித்து வச்சிட்டோம். It must be noted that although the LTTE claimed to be running a de facto state, it was the government of Sri Lanka, through the good offices of the ICRC and the World Food Programme, that fed and sent medical supplies to the terrorist-held areas. A consultative committee on humanitarian assistance was set up in September 2006 to provide assistance to the conflict-affected population on lines suggested by the co-chairs of the peace process, Japan, USA, Norway and the European Union. Chaired by the Minister of Disaster Management and Human Rights, this committee included representatives of all relevant line ministries, the Commissioner General of Essential Services, Divisional Secretaries of the Northern Province, the US Ambassador, Robert Blake, representatives of the EU Presidency, Ambassador of Japan, UN Resident Coordinator, all heads of UN agencies and the heads of ICRC and ECHO. The CCHA was fully aware of the ground situation and provided relevant guidelines for the provision of immediate, medium-term and long-term relief, right up to the war end and thereafter. Channel 4 seems to have been blind to all of this. Instead, Channel 4 talks about Isipriya, supposedly a television journalist. However, Channel 4, perhaps realizing that the world had no sympathy for suicide bombers, edited out their own story regarding Isipriya. This is what Channel 4 did not show you this time around. Isipriya, a fully signed-up member of the Liberation Tigers of Tamil Eelam, designated a proscribed terrorist organization. Her lyrics glorify suicide bombing, which the LTTE pioneered. Here's the truth. Isipriya was a high-profile member of the LTTE, tasked to handle the motivation of suicide terrorists. This is Isipriya's presentable face. This is Isipriya's true face. Isipriya mobilized innocent Tamils for a purpose. This is the purpose. Most countries fighting terrorism adopt a standard military procedure of searching for hidden weapons, suicide jackets and documents. Suspects are searched. Even the dead are searched and uniforms checked. In fact, it was after the disrobing of a dead bin Laden that US forces found information attached to his garments. In fact, no armed forces taking on terrorists today in any part of the world would do otherwise. Footage shown by Channel 4 only shows that high-profile LTTE operatives had died during the last battle. Another dead body, that of Ramesh. No mention of who this person was. For the record, T. Thuray Rajasingham, alias Ramesh, alias Romeo Sierra, was a senior LTTE military leader and the overall military commander in the Eastern Province. Here's a thumbnail version of his considerable curriculum vitae. Just as Channel 4 ignored this terrorist's ruthlessness, Channel 4 underplayed the brutality of the LTTE. There's no mention of the LTTE shooting those who tried to escape. It was not a war without witnesses. The doctors saw. January 2009, people and ourselves, most of the doctors were frustrated, and but we are
frustrated what was happening there. And myself, I asked a lot of LTT second rank leaders, especially Politavan like that, to release the people, because LTT held the people forcefully. People want to move out from the LTT held areas to the government controlled areas, but they refused. He said they wanted to keep the people. They tried to exploit that condition to bring the international attention to Sri Lanka, and sometimes they might have hoped for international interference. So they forcefully held the people, and when sometimes people want to cross the from the LTT controlled area to government controlled area, when they try to cross that, people tried. Actually, people has taken the risk to cross that lagoon to escape from the LTT held area. These people started to fire people. They said they are the protectors of Tamils, but at last they have started to fire, and they killed a lot of civilians. I saw that. The civilians here were witness to all this. கிளிநொச்சியில் 84ஆம் ஆண்டுலேருந்து கிளிநொச்சியில் குடியிருக்கிறேன். இந்த கிளிநொச்சியில் இப்போ இந்த யுத்த காலங்கள் முழு காலமும் இங்கே தான் நான் சேவித்து கொண்டிருக்கிறேன். இங்கே நாங்கள் பலதரப்பட்ட செய்திகள் எல்லாம் நேர கண்ணால் பார்த்தது செய்தது எல்லாம் எங்களிடம் நிறைய இருக்கு. ஆனால் இப்போ யுத்தம் முடிஞ்சு இப்போ ஏதோ நாங்கள் ஒரு சுமூகமான சூழல்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். முயற்சி செய்ய நான் கண்ணால பார்த்தன். மக்கள் தப்புறத்துக்கு பல வழிகள்ல முண்டி அடிக்க முயற்சி செய்தாங்க. முண்டி அடிக்கிறதுண்டா 1 மணிக்கு வந்து அந்த பண்டால ஏறி ஓடுறதுக்கு சனம் பெறும். அந்த நேரம் எல்லாம் சுடுவாங்க. சுட்டு அதுல செத்தவங்க எத்தனையோ பேர் செத்தவங்க இருக்காங்க. ஒரு நாள் நான் பார்த்தேன் கடற்கரையில, மாத்தளன் கடற்கரையில பிள்ளையார் கோயிலுக்கு நேரா பின்னால ஒரு பெரிய ஒரு இளந்தாரி 2 பேர் சுட்டு கடலால மோதுது. அவன் மீது ரத்தம் கடலுக்குள்ளால போகுது. சுட்டு போட்டாங்க. என்னன்னா அவன் கடலால தப்பி போக முற்பட்டான்னு சொல்லி. இப்படி மற்றது ஒரு இளைஞர் ஒரு அம்மாவை அடிச்சு கை முறிஞ்சது. அந்த அம்மாவுக்கு அடிச்சு போட்டு அந்த மாத்திரன் தப்புறத்துக்கு தான் முயற்சி செய்தாங்க. ஒழிய வேற ஒன்றும் செய்ய இல்லை சனம் தப்புறத்துக்கு. அதே நேரம் தப்பி போறதுக்கு முற்பட்ட 3 பேருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்ததாங்க. மாத்திரன் கடைசி கட்டத்தில் வாகனத்தில் ஏற்றி அவர்களை முட்டை அடிச்சு அப்படி அந்த குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ள சுத்தி காட்டி மக்களுக்கு முன்னால காட்டி மரண தண்டனை கொடுத்தவங்க. அவங்க என்ன செய்த குற்றம்? தப்பி தங்களோட உயிரை தப்பி வெளியில போறதுக்கு முற்பட்டாங்க. வெளியில தப்பி போறதுக்கு முற்பட்டது மரண தண்டனை கொடுத்தது. அந்த நேரம் அனௌன்ஸ் பண்ணி வாகனத்துல இருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி போட்டு. Among the civilians was an elected member of parliament. He was there until the end. He too saw it all. எனது பெயர் சதாசிவம் கனரட்னம். நான் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே முள்ளியோடை கிராமத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றேன். நான் இந்த போராட்டம் துவங்கின காலத்தில் இருந்து இறுதி யுத்தம் முடியும் வரையும் நான் அந்த மாவட்டத்திலே தான் இருந்தேன். அதே போன்று 2004ஆம் ஆண்டு எலெக்ஷன் நடந்த நேரத்திலே தமிழர் கூட்டமைப்பிலே இணைந்து நான் அந்த மாவட்டத்தின் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டேன். தெரிவு செய்யப்பட்ட காலத்திலே இருந்து நான் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே கூடுதலாக வாழ்ந்து வந்திருக்கிறேன். அங்கே நின்றிருக்கின்றேன். யுத்த காலத்திலே கூட நான் 2 வருடங்கள் பாராளுமன்றம் செல்ல முடியாத நிலையில் நான் அந்த மக்களோட தான் நான் நின்றிருந்தேன். அந்த கடைசி யுத்தம் வரையும் அந்த மக்களுடன் நின்றிருந்தேன். உண்மையிலே நாங்கள் அந்த யுத்தம் நடக்கிற காலத்திலே சண்டைகள் நடந்தன. போராட்டத்திற்கு ஆட்கள் செய்வதற்காக அங்கே இருக்கின்ற சின்னஞ்சிறு வாலிபர்களை கூட அவர்கள் விடவில்லை. அந்த வாலிபர்களை கட்டாயப்படுத்தி பிடித்தார்கள். கட்டாயப்படுத்தி அந்த வாலிபர்களை போராட்டத்தில் ஒரு கிழமை பயிற்சி கொடுத்துட்டு விட்டார்கள். அந்த போராட்டத்தை விட்டபோது உண்மையிலே எங்களுடைய மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற படித்து கொண்டிருக்கின்ற பட்டதாரிகள் கூட எத்தனையோ பேர் இறந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களை கட்டாயப்படுத்தி தான் அந்த போராட்டத்துக்கு இணைத்தார்கள். உண்மையிலே அந்த பெற்றோர்கள் எல்லாம் வாய்விட்டு கதறி அழால இழுத்து சென்றார்கள். அதெல்லாம் என் கண்ணாலே பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. அதே போன்று நாங்கள் வார வழியிலே மக்களை வரவிடாத தடுத்தார்கள். உண்மையிலே மக்கள் அங்கேருந்து விலத்தி வந்து கடைசி நேரத்திலே வெளியில வருவதற்காக வந்தார்கள். வந்த நேரத்திலே அங்கே எம்மை வரவிடாது மறைத்து அவர்கள் தடுத்தார்கள். சில பேரை சுட்டார்கள்.